you are getting money, cash, abana. Yeah? The older you grow, permanent kufika ku retirement, what you need is cash. You may have property, you can have chan, koma you need fast cash all the time. Ndokuti mukuendera kuyangana a different sector. Real estate, yes. Komanso production is very, very necessary so that mukupanga ujeni. So whether it is agriculture, kaya mukupanga pano aliyense akupanga za uchi, akupanga za tsabola, akupanga za chani, producing things zonena kuti daily wina wake akuti oh ndigule now, you have cash every single day and you can get bigger things in terms of production. Did it remote? Kuyankhano mufoka ku ndokuti mukuganiza kwambiri tinde pakamwa pazo kumachepa. Okay, shabe. So the other one is Mlaliki chapter 11 verse 6. Akuti mawa fesa mbeo yako ndipo madzulo usapinde manja chifukwa sukudziwa kuti chimene chipindule ndi ichi kapena icho kapena zonse ziwiri. Tili limodzi mpingo. Basically verse ilili likunena kuti tisamakhale ndi income stream imodzi. Bible laletsa kukhala ndi income stream imodzi. Ndi amene tili pa ntchito chonde tipeze chinthu china chochita. And trust me, some of us tagwira makampani aja onena kuti iweyo nkumamva ngati kuti kampani iyi ayi sindizalekana nayo. Koma kumapeto kwake tinatani? Tinasiyana. It doesn't matter kaya munaipanga register ngati isali yanu mukhozo dzasiyana. Chifukwa mwini wake akazangodzuka tsiku lina kunena kuti I think basi ndoti mwalekana. Ngati ili yanu bora. But then ngati ili yanu ikhale more than one. Yachitetezo is very clear in the Bible. Chachikumi, 10%. Investment is also very clear. This is the text that is used by Ayuda Ambiri to understand the 20%, a fifth part. Malangizo ayosefe pamene amaganizira za ku Israel. So 20% you take for investment is the recommended percentage. My income streams atu akuyenera apitire expenditure. Ndiye sisi kutanthauza kuti ndalama zikamachuluka ndakuti tipangeso increase kunyambita. Kuti panopono ndalama zachuluka ndeti zinyambita kwambiri. Ayi. Kunyambita kukhale chimodzimodzi although your income streams are growing. It allows for growth. Komanso retirement plan. Retirement plan ikutanthauza chani. So tinakambapo zonena kuti you can ask for a statement ya pension. Titapanga ask for statement ya pension yatu ndo upanga divide by 12 mupeza per month kunena kuti how much it is. Mutakha kuti you are getting that pension for 1 year. Now you can imagine if you wanted to live in retirement for 10, 15 years. Ngati mufuna 15 years ndauti mupange 15 times 12. Imene ilicha? Huh? 15 times 12. 180. Huh? 180. Nde mutenge no pension imene mukulandira ija muipange divide by 180. Nde muone answer. Muzapeza mwina ndi 2000 kwacha. Ndezi kutanthauza kunena kuti if you are going to have to spend per month 50,000 pamene ansala yanu imene mwaipeza apapa ndi 2000 zikutanthauza kuti tipange invest kunena kuti ndalama zina 48,000 yo ipezeke sichoncho every month.
Tilimodzi anthu a Mulungu? Zikumveka bwinobwino? Okay. And then builds inheritance. Builds inheritance zikutanthauza kuti chani? Akuti bambo wanzeru, mayi wanzeru, ndi amene amasiya inheritance osati kwa ana aketu. Koma konda? Zidzukulu. Okay? So we need to leave an inheritance kwa zidzukulu. So tikamapanga zinthu panopo, mwanayu chabe, mwanayu akuyenera akhale comfortable. Koma tikukonza za zidzukulu. Banje yamba kukhwima. Okay. Ndenkhani ndiyonena kuti ma crisis ali onse. Kuti nthawi kuti chani. Half 4? Okay, my crisis amapereka ma opportunity. So mungo muthaundigaira 10 minutes. Okay. Ndetingothamanga. Sitikuyenera kudikira ma opportunity. Ma opportunity ambiri tidzeyapanga create toka. Tisadikire kunena kuti pakhala china chake chonena kuti chitipatsa ma opportunity. We need to create the opportunities. Types of businesses zosiyana-siyana tazilembapo. Ma partnership ndi chinthu china chofunikira kwambiri. Ma business athu tikayamba chonde tiyesetse kunena kuti business ndife tikhale anthu awiri osiyana. Ma business athu ambiri ife tikadwala businesses yatani? Yadwala. Ngati ifeyo tili ndi luso lina lake, tipeze munthu womudalira, zimatenga nthawi kupeza munthu womudalira. Mwamwayi timatha kumpeza msanga. Koma nthawi zina zimatanthauza kuti tikhala ndi uyu tinchotse, tikhala ndi uyu ndi tinchotse. Ambiri a ma business a Malawi apanga create competition okha. Ndi utanthauza kuti chani. Ine am very good. Ndapanga employee munthu wina very very good. Munthu uja ndimusunga ngati employee. Yes, akona tsogolo, achoka, akapangaso create company. Imene ino ikupanga compete ndi ndani? Ndi ineyo. Tili limodzi anthu a Mulungu. Pamene uyuyu mmene waphunzira chonchimu nditakhala kuti ndampatsa mashare, achoka? Because now he's part of the business. Ndakuti wani, sindikuluza chifukwa chonena kuti I'm not going to have a competitor. Koma ma competitor ambiri adzuka Malawi muno chifukwa chonena kuti ena ake amakhala nganga. Sindikugaira munthu izi ndi zanga. And people have left and created their own business. Nanga saa tiphunzitsa ntchito. Tili limodzi anthu a Mulungu. Ukakhala kuti wampatsa uyuyu ma shares pang'ono, munthu uja wamusunga. And then you are moving out slowly. You can now start the business of investment. Ndrama zikamabwera, nkhani yako nokumakhala kunena kuti ndrama zanga kodi ndizike pati. Izi ndipitise uku, okay. Izi ndizipitise uku, izi zikhale apa. Ndekuti you are developing. Ndalama idzipanga ndalama inzake. Ena maino mukundiyang'ana kuti simukudziwa ndalama zimene ndimalandira ndizochepa. Ndikumvetsetsa. Koma ndikhoza kutsimikiza pano kuti pali ena amene tinaphunzitsa zomwezi amene ali othangatira pa khomo, ena amati antchito. Pali antchito at least awiri amene ndikuwadziwa ine amene anatsata malangizo omweyo panopo akupanga wina amene ndikudziwayo akupanga business yake. Mwina business yono simungapange chifukwa ndi yankhumba. Komanso ali ndi ng'ombe, komanso ali ndi kaokala, komanso ali ndi amapanga za mpamba Airtel Money. Koma munthu woti ali pa ntchito pa khomo pa munthu, akugwira pa ntchito pa khomo pa munthu. Ndoti adalira salary amene sakudalira salary. Apopo akungokhalapo akugwira ntchito koma ali ndi ma revenue streams ena. Koti olo atakhala kuti wasiya kumene koko akhala akupanga zinthu zina.
So salary ya munthu oti akuthandiza pa khomo ndi yanu yayikulu nditi? Ndangodutsamo. Okay. Locally, pali ma investment accounts, amene amapanga, ma banks amakhala nawo, koma ambiri ma interest awo amakhala quite low. So you need to check what the interest rates are like. Stock market yakhala ikuchita bwino pakati apo, posachedwa apa ma companies ambiri ma shares awo amatsika. Koma, the secret about investment is this. Ma share prices akakhala kuti atsika, ndekuti you can buy them for cheap. Unless company ija ikufika konena kuti itseka, and there are ways to find out ngati company ikutseka. Koma ngati isakutseka, ma share prices akakhala kuti atsika, nthawi yogula ma shares iyo nditi? Ndimeneyo, chifukwa zinthu zikangotembenuka zikangoyamba kukwera, ndekuti your net value increases overnight. So tingoyerekeza kunena kuti, and kodi ninango kamba chimodzi. So class yathu ngati class yathu tinapanga ka company ko kamapanga ma investment. So one of the things that we did was put ndalama ma shares. And what happened was value ya ma shares itangopanga double, ndokuti ndalama zathu so zinapanga chani? Double. So sikuti timalandira ndalama daily, sitimalandira. Koma value ya ma shares amene tinayikapo yambirirawo doubles. Zikutanthauza kuti pa tsiku limene tidzaganize zogulitsa ma share, although we put in say 3,000, now we can get say 15,000. Tili limodzi anthu amwe. Zimene munthu mwina pawekha kuti ukapange businesses zitani sizingatheke. So investment, agriculture, ndizina, manufacturing and so on, because kupeza margin. My treasury bills, boma linkapanga, zinali zapindu, panopo sindukudziwa kuti zikuenda kwambiri bwanji. Koma nthawi ina zimapezeka kuti in terms of treasury bills, that was the highest. Imene ungathe kuikapo ndalama ndikupeza ma returns. It was the highest. Ubwino wa ma treasury bills maturity date imakhala yosiyana-siyana. So this is the other way of doing things. So you put money, it will mature in 3 months. You put another one the following month, mature in 3 months, and so on. So you stagger them. Kunena kuti every month ndalama zina zake zikupanga mature, and you're getting the interest. Mupanga roll over. Tili limodzi anthu amulungu. Ndakuti your calculations zichetimanena zija koyambirira kuti pa mwezi kodi mufuna muzikhala ndi ndalama zingati, you can calculate using that. Masako ndabwino kwambiri. Mpingo wathu tikhoza upanganso sako ya amo. Kodi mati chani mgamu wani alikuti? Mgamu wani eya mgamu wani zamveka? Amoso ikhoza kukhaso ndi sako yake, and you can make money bwino. Treasury bills, and then issues of land banking. Mpali ma agency ambiri pano amene awapanga land banking. Basically apita kunjako, apita akagula dzimalo, akatha kugula malo aja akupangano akuadula. Akudula, akupanga register, akuika mabikoni, akugulitsa kwa anthu. Ndalama zimene anagulira iwo malo ndi ndalama zimene akukutchajani inuyo zosiyana, akatero akupanga ndalama. Land banking. Zikuthandiza koma? Okay. Okay. Tipanga bwanji raise capital, nkhani zake ndizo, koma ndimanena so kuti pali zinthu zimene timakonda kubisirana, pali mabungwe osiyana-siyana amene amapereka ma grant, achinyamata
amene ali under 35. Taimika nimekona. Amene ali under 35. Under 35, so pale anthu ngati atoto almost every year amakhala ndi what they call an upper challenge. Nthawi imene I was on the panel yopanga assess my businesses, my proposal, amapereka up to $11,000 or 11 million kwacha as a grant for just having a very, very good business idea. So nthawi imeneyo achinyamata amabwera kupanga present, and we would fire questions ngati people in industry as business people, and then as judges we would then say this is the best proposal, akhale number 1, this is number 2, number 3, and so on. So anthu amalandira ma grants osiyana-siyana. Imani investments ndiena pali anthu amene amapereka amati ma challenge funds, kuti iwe upereka kandrama kena, iwe osapereka ndrama ina, ma grants. Zimenezo ndi ma grants osati ma loans. So kobwereka ndalama kuliponso kwa mbirimbiri. Kuli mati Agcom, mati Maeki, kuli EDF, onsewo mabungwe osiyana-siyana amene amathandiza munthu kupanga business zosiyana-siyana. So information ilipo kumene anthu tingathe kupeza ndalama, koma muja ndanenera kuti anthu ambiri amatani amabisa, koma malo alipo kumene tingathe kupeza. Koma chachikulu nchonena kuti tikuyenera kukhala ndi machani ideas. Ambiri aife pamene pamavuta ndipati pamene pama ideas. Kwina kopeza capital ndi uku asset review. Ambiri tili ndi capital mmakomo timangokhalira ndi zijazi simunazigwiritse ntchito kwa zaka ziwiri zija zili kwano zija. Ena mwinaso chigalimoto chinafa panja kalekale, kukachigulitsa ngati scrap metal ndithu, koma chimangokhala kumangola. So tikayang'ana mmakomomo titati tikafufuze lero kuti kodi ichi kodi ntchito yake ndi chani. Ngati chilibe ntchito malo mongotaya gulisani mupezako tindalama. Ma deposit kwambiri from ideas. If you have deposits, anthu ngati akufuna chinthu chanu kwauza kuti ngati muli serious mupereke deposit akapereka, that's your capital, that's where you start from. Tili limodzi? Okay. Palifunso? Okay. Then ma partnership mamoti mukhale nokha mukhozopanga ngati gulu. Yomaliza, well, not yomaliza kweni. My uncontrolled expenditures. My expenditures ena ndauchimo, right? Or musavomere. Zinthu uchimo tuso chipa. Uchimo ndo odula. Foja chimo expenditure. Mowa chimo expenditure. Zijazi okay. Timapikisana anthu ambiri aife kutakhala kuti kulibe wina aliyense pa dziko lonse lapansi sibwenzi titavala mmene titavalira. Sibwenziso tikuyendera galimoto ijayi. Sibwenziso tikukhala nyumba ijayi. Koma mmati nanga aliyense azichita kuti aja watu koma ndi anatha mumaona kumene amakhala kuja. So in many cases we compare ourselves to each other, competition. Komanso we spend uncontrollably because tilibe my investment goes komanso my retirement plans. When we have those who control. I think itilekeze pompo unless pali mafunso. Ndio funika?
Okay, amene tili ndi ngongole choyambirira tipemphere kwambiri to get out of debt. Chifukwa ambiri I think tili ndi ngongole. Number 2, tikuyenera kupanga chitsimikizo chonena kuti tituluke mu ngongolemo. Number 3, zimene zimatipangitsa ma addiction onena kuti tidzikangokhalabe mu ngongolezo tizichotse. Kaya ndi mowa, kaya ndi betting, kaya ndi chiwerewere, kaya ndi fodya, ma addictions iwo tithane nawo, because those are the things. Sin expenditures timakambaja ndi amene akutipangitsa nthawi zina kukhala mu ngongole. Nchifukwa chake mawa tinayamba ndi kuti tikhale ndi chiyero mu. Number 3, tipange list ngongole zonse. I think tinayikamba pa ma liabilities budget, ukuma assets, ukuma liabilities. Then what we do is tiyambe kuthana nditi ngongole ting'ono kenako zazikulu. Tiyambire zazing'ono kenako zazikulu. Chifukwa chani? Ngati tili ndi ngongole 20, ting'ono tikhoza kukhapo mwina 15, zikulu mwina 5. Mukamathana ndita ting'ono tija mmaona kuti mukupanga progress. Ndezimakulimbikitsa kuti zikutheka kumapeto kwake mmatha kumaliza. Koma mukamalimbana ndi zikulu zija kuti uyibwezi yayikulu imavuta. Ndio umaona ngati kuti basi sindikwanitsi nde mwina ndingobwerekaso ina kuti ndiabwezere awo. Mapeto kwake ndekuti ukuzikumbira dzenje lalikulu. So we start with the small ones and then move up the list. And then the other thing is don't get into new debt. And how do we not get into new debt? Ambiri aife, in terms of kunyambita, we already spend more than 50%. Tinanena ed? Ambiri aife, we already spend more than 50%. So you need the discipline of reducing your expenditure drastically. Ngongole is a drastic thing. Anthu ngati akuzikweza Malawi muno kwambiri, one of the biggest problems ndi ngongole. Zomafika pa Japonena kuti you are so depressed, you have nothing, and uli ndi ngongole akuvutitsa kwambiri to the point where you feel you are all alone, palibe wokuthandiza, and therefore the solution ndi ngodzipa. And that is what is happening for the most part. So let's try and avoid to get into new debt. And then obviously tikakhala titalemba income and expenditure and so on, zimene zozo zatithandiza kuti aliyense azikhala akudziwa kuti tingatani. Reviewing your assets, munthu wina wakana ndiyimbira phone, nsati anandiyimbira phone, ananditumizira message kuti atsogoleri ndikupempha kuti mundigaireko ndalama, ndananditumizira WhatsApp. Simunandimvera. Akuti atsogoleri mundibwereke ndalama, ndananditumizira cha? Kutanthauza kuti cha? Ali ndi smartphone? Smartphone ndiyo chipa? Ndikuti atagulitsa smartphone ndigula mose walero afa? Ndangodutsamu. And then china nchonena kuti we should increase our income lines. Ndizimene takakhala tukambira naeti. Apa pano atsogoleri ndikulekeza apa. Ndimafuna ndirekeze apa. Pa mulola kuti pakhale mafunso kapena tingotseka. Mafunso mwina awiri okhet. Ameti ndifunso timike nkono ngati tilipo.
think pamene pamandisokoneza ine ndipa kwa amene ali salaried, okay, amene ali pa ntchito akudalira salary. So splitting our percentage aja at a point where, for instance, if you're receiving, ndekuti 30% yapita kale ku msonkho, of course mwina pali ajinamazi mndena hotelo ma policies zimene zitapita kuma savings. But then how do you make sense of the balance? Could it should still fit ma brackets amene ukuyenera upange nawo manage to progress and minimize maukarensi angongole ndi zina zoterozo. Thanks. Mazim, my insurance, amena mapereka company, pamakhala life assurance, pamakhala group life, pamakhala zinthu zoterozo zoti ziti statutory, amadula kujen. That is part of the savings, okay? That's part of the savings, but savings is menezo ndokuti zopanga cover in terms of medicals, zokupanga cover in terms of funerals and so on. But if there are other savings, pali zinthu zina ma emergency na amene amabwera, you still need to have something. So it may not be the full 10% because medicals are already covered and funerals are covered, but you need to keep a little something for something extra, for anything extra. Ikakaza investments, you still take from your net what the investments are. Now, if you take loans kunchito, then what you are doing is you are increasing your expenditure. Ndokuti mukunyambita kwambiri. Malona aja ndikunyambita nditu. Mukunyambita ndarama zimene mulibe. That's what a loan is. I think kunali sodzanja uko. Asogore, now that you touch on issues some loans. Yes. There are times many and utakurupira kuti loans are inevitable. Loans are inevitable, yes. Okay. How do we manage this situation? Because I dizungulire kuona panopa. At one point in time, we have fallen into a situation where we have gone for a loan. Okay? But now, loans have kind of tripled, quadrupled, you know, for a certain necessity. Okay? But now, in terms of managing those situations, what should we do? Because now you may be going into a loan where you are investing, okay? With the belief that at one point in time you touched on it, where you are investing in assets, and you may fall into a trap. Now, now how do you help us? Because it's a delicate situation. Nangozo samani siendo kuvutika ndi mafunso kano. Muntu is a fellow in accounts, so if pankani ya maloni awa amazidziwa za maloni amapanga calculate zina za machituzo ndiotenga ngole musadandaule nazo. Okay. Panopo mmene tukhala in the last days, we need to be very careful ndi maloni, especially with the impending devaluations and the loss of value in our currency. So my candid advice, ndionena kuti amene tili ndi ngongole zonena kuti you are carrying risk, try to pay them off as soon as possible. Maka ngongole zimene zimati akakweza ma interest aku bank, ngongole ija imakweranso. Those are risky loans. Chifukwa momoti izichepa imatani. And we know kuti these last days economy yathu ikhala ikulowabe pansi. So if you are holding such kind of loans, make an effort to clear them. Even if it means kupanga get rid of an asset and just pay off that loan. Ngati ili yaikulu kwambiri. Komano the good thing panopo mabanki ambiri akumapereka ma risk-free loans
amene akumakhala covered ndi insurance amene aja ndi abwino, because even if I die today family yanga sikhala affected ndi ngongole. Abanki aja akapanga claim ku insurance and it's over. Aliponso mabanki ena amene akumapereka ma mortgage loans otero onena kuti they are fully covered, they are insured. Amene ajawo, if you really feel like getting a loan, it's okay, because once you die, you know kuti your family will not be affected. Osazipha kome. Koma osati kuzipha nokuti yeah, so ngongolezo ndizofunika kuti mukamatenga find out from the bank kuti kodi ngongole imene mukutengayo ndiyotani. And the good thing ndiyonena kuti ukatenga ngongole ija, especially imene anakamba zama different types of incomes, Bible alapanga recommend 7 or 8. So ukakatenga ngongole ija, make sure kuti ukutakataka nayo mokwanira, so that within 3, 4, 1 year you are able to pay it off. Even if you cannot pay it off, make sure kuti pamene wapeza ndalama zambiri upange down payment. And the down payment ija makes a lot of difference. Utakhala mwina, for example, ngongole ija kumakudula 200,000 per month. Ukapanga down payment, let's say ya 500,000, imapezeka kuti yachoka pa 200, now you are paying 120. Ndio kuti ukuzipanga relieve it. So make sure kuti ukakhala ndi ngongole ukhale ndi plani yonena kuti will work out. Koma tikatenga ngongole yongodya, those ones are very risky, because umapezeka kuti ndrama ija waija and you don't have anything to cover up for that ngongole. Koma ngongole zimene tikutenga za development zonena kuti tikufuna tipange nazo ndrama, and you are careful in doing those things. First tikumbukire kuti our economic environment is not umatokha ndi plani koma upezeka kuti zinthu zasi zinaende. So whenever ukutenga ngongole, make sure kuti you are very calculative. Koma so pray about it kuti Mulungu atitsogolere. Koma ngati kuli kotheka masiku amene tikukhala ano, let's try to reduce ngongole and live within our means. Koma ngati ndi ngongole zimene zikutizunza, we can even go kumalenda zikuja and discuss. Ena amatha kuichotsa mwina pa 12 months kukuchulukitsirani to 18 months. Ndicho linga chonena kuti musapanikizike kwambiri. Komano tisafike paja pofuna kudzimangirira chifukwa cha ngongole. Before we have discussed, ndi kumene takabwereka kuja, ambiri amavomera ndithu kapita kunena kuti panopo zandivuta kwambiri, mwina ntchito yatha, amatha mwina kuichotsa ngongole ija pa 12 months, kukuyikira mwina pa 24 months, enaso amatha kuipanga freeze kumene, kunena kuti atikupatsani 6 months, kuti muzitolere kaye and you come back. So there are many solutions. Ndeti zipita kumene tabwereka kuja and try to discuss. Koma priority should be to get rid of ngongole zonse zimene tili nazo. Ngongole za kuntchito, masala advance aja, masala advance, those are also risk free. Chifukwa nthawi zambiri akamapereka salary advance amakhala atawerengera kuti in the event kuti uchoka, they can recover easily. Komanso ngati muli ndi mwayi wa salary advance, it's better kutenga salary advance ya kuntchito ndikumakapereka ngongole yako chani ya ku bank. Chifukwa nthawi zambiri salary advance ya kuntchito aja amakhala at 0%. So find a way to play around with your figures to make sure kuti you have gotten rid of the most risky ngongole. Oh, there is also an option ya overdraft. Nthawi zina zimakhala kuti kunyumba kujaza tivuta kaya chani. Ma overdraft ajaso ndabwino chifukwa chonena kuti they only charge you pa ndalama zimene mwagwiritsa ntchito. So there is also that option yokuti mutakachonderera kuma banki kwanu amene muli ndi ma accounts amatha kupereka ma overdraft. I know ngati FDH, Standard Bank and other banks, you can get up to 1 million and 2 million and amatha kupatsa 3 million. You can take that overdraft, upanga nayo business, pay it back and you move on with your life. So nthawi zambiri nkhani za finances, you just have to apply your mind and find out the options that are available to you. If I am in a finances, sizimativuta, 40, we know which buttons to turn. And nthawi zina anthu ajamatha kusintha malamulo just because of you. Ukafotokozera bwinobwino vuto lako lija, amatha kupanga ndithu kukuthandiza, as long as you sell your idea, momveka bwinobwino. Koma the bottom line, let's try as much as possible
to get rid of high interest rate loans zimene tili nazo, because where we are going, it's foggy. Okay, ndimangofuna kuchita comment on land banking. Land banking is one of the best investment. I'll give an example. 2008 Nagula land 1.8 million, no 1.6 million. 10 years down the line, I was able to sell the land at 33 million, and I was able to pay fees ya mwana. So I normally do this. You don't have to do anything to the land. You buy, you keep it, and you sell. Ndiye pamafuna kumaona development. Nthawi zina timaona kuti maplani ndi anthu planning. Uku afuna limense wanyuwani. So before they start, mwina akakhala pa planning stage or development stage, asanambe kulima nseuja, we go and buy land in those areas. Very cheap, 4 acres, you buy 1 million, 2 million. You buy and leave it. And hamaza kupeza okha kuzafuna malotu ukule. Yatsogolere ndampulupulu. Zikomo kwambiri, I think kwaya ayamba kundiyang'ana ndi diso. Kuli dzanja uko lakhalitsa lama yawo kodi asesani munalankhula ere? Anati lufana. Ndokanikati kutseka yakwana 5 koloko. Tathokoza kwambiri atsogoleri chifukwa cha presentation yabwino. Pali nyimbo yonena kuti achimwene musaope ngongole ndi mapitirira amene timamvera muja. Takhala tikuoneranso ma TV athu achimalawiwa kuna kuti ma business gurus ena akhala akupanga ngongole kuti achite boost ma business awo. Ndiye takhala tikuona ena akulira kwambiri kuti mabankiwa umati ukatenga ngongole tiyeseze kuti ya 20 million. Ndekazi kaenda bwanji umapeze kuti ngongole je abado zafika kandi tiyese 250 million. Ndipo ndi expertise yanu mungati chotse bwanji mantha malingana ndi nyimbo iso ndi mmeneso amabanki mene amachitira kuchenjera. I think chachikulu very important ndikunena kuti tidzilemba zinthuzi, okay? We write everything down. Even zangongolezo we write it down. Now, ngongole zambiri za ku banki akamakupatsani repayment schedule ija amakonda kukulemberani ndalama zimene adzikudulani per month ete amaonetsa zimene zijeti amazipanga toto zimene zija sapanga toto munaona kuti sapanga toto so inuyo mukuyenera kupanga calculate nokha kuona kuti okay mmene akuti tidzipanga repay zizi over period imeneyi ndekuti tikhala titapanga repay ndalama zingati. Issue ya risk ndi jana nena mayi kunena kuti you need to look at the risk as well. If we can avoid ngongole, look at other ways in which we can raise the capital. Ndeta nena, increasing income lines, reducing expenditure, or raising capital in other ways, partnering with other people. So mamoti ndikatenge ndalama ku banki, let's say I need 10 million. Instead of going to the bank to get 10 million, ndauza amaso kunena kuti there's a business idea, okay? This business idea, it will give us returns that 30%. Can you partner with me? Muikepo 10 million, imene ikufunikirayo. And you agree with him, kunena kuti 10 million imene mukundipatsai, it's either you are going to be a partner or I will return ndalama at a particular interest rate ineyo ndiwo otagwirizana.
musainirana, then you don't have to go to the bank. You've got a business idea, you've partnered with someone, you can go on. Zikakhala kuti mwatengabe za ku bankizo, please sit down and recalculate for yourselves what it means. Zikutanthauzanje ndi mmene mwabwereka ndalama. Because nthawi zambiri ineyo natengapo mortgage ya nyumba. But I can tell you after less than a year, when I went to the bank kukafunsa kuti balance yanga ya mortgage ili bwanji, atandiuza, I was so shocked because mukamabweza muja, what they try to recover first is the interest. Principal sisuntha kwambiri ya. So zinapezeka kuti after a year, kuona kuti ndalama zimene zatsala kuti ndikalipire zambirimbiri, I'm like, so nthawi yonse ndimalipira chani? Ndi mmene no akasanga kuti umalipira interest mbwanga. So in the end, what I decided to do was clear the loan, clear the mortgage. I said, apapa kuli bwino ndipitane nayo, because by the time I finish this mortgage, I'll have bought this house 3-4 times over. So kumapeto kwake, when I did my personal calculations, chishiti chijato akamakupatsa, ati tingwa kudola ni 100,000, yo 100,000 imene ndiyo take, yo kusainira nsanga. Koma saika totoro. Ma 100,000 yo samaika toto kuti kudi over this period ukhaota pereka zingati. Pepani ito ako bank. Koma nditu ma repayment aja kuti adzi kudula nizizi samaika toto. Kumapeto kwake amangokonetsani zimene zokomazo kuti tizingokudola ni 100,000 ndiwe ukaganizira mutu mwangu net yanga imakhala mwakuti ndakadola 100 ndekuti za bobo tiye ntisaine. Koma ino tathokoza atsogoleri chifukwa cha phunziro labwino kwambiri. Ne funso langa naloti nthawi zina timayesa mabizinesiwo ndo mapezeka kuti zifike poti zizituluka, mapeza kuti kungolowetsa sizikuoneka kuti zikutuluka ndeti magwa mphwayi. Ndi ndimafuna mwina kapena pali ma strategies amene mungatithandize kuti tidzipanga bwanji. China chimene chimapeza mphwayi, mapeza kuti mwina tikukanika kutolera ngongole, nthawi zina anthu amatha kutenga katundu uja kumosatibwenzera, kuti tingafike extent yotani kuti titolere ngongole zija, bearing in mind so kuti ndife akhristu. Mbali inanso timapanga ma partnerships. Mwina tikati tione ma partnerships amene tumapanga, zimapeza kuti mwayamba bwinobwino, popita pa nthawi bandi ija imavuta ndeti magazida. Sindikudziwa ngati mwina munaonikirako kuti mwina chimene chikutivuta ndi chani, kuti mwina we can work on them and improve. Zikomo kwambiri. Yoyambirira, the truth is businesses take 3 to 5 years kuti zipange take off. 3 to 5 years kuti zipange take off. First 2 years are very painful for you to after your investment, so you can make losses. So don't give up. Don't give up. You are building a foundation. It will take off someday. As long as mwakhala mukuwerengera bwinobwino. So you need to write everything down ndikumaona kuti zikupanga progress bwanji. So that's the first one. Chachiwiri ndichonena kuti when we're talking about my partnerships and so on and so forth, again, sitimakonda, some of us advise kunena kuti mumudziwe khalidwe munthuyo makaso atakhala kuti woopa mulungu. Ndati mkhristu ine? Ndatota? Tikampeza woopa mulungu. That's a good person to build a relationship with your partnership. Okay? But you need to document. Zonse tikuyenera kupanga document. Something I've just remembered. Achinyamata ena tikumapanga partner ndi anthu onena kuti ali ndi ndalama zambiri kuposa ifeyo. Ndeti malowa kumene kuja ku business kuja, idea ndi yathu. Koma tikupanga partner ndi munthu amene ali ndi ndalama. You need to be careful. Number one, your idea mukuyenera kuipanga patent. Ngati if you don't know what that means, mukafunse
mupange protect, timati intellectual property. It's your idea, protect it. Kuti uyoyo orali ndi ndalama zake, it is your idea. Sangaitenge manager, nkukapanga zao, chifukwa choti iwo ali ndi ndalama nkukusiya iweyo pantunda. Adzango kulipirani zaulere. If it's patented, you can sue them and get some money. Okay, so andali ensaka kakuta kudziwa kuti your idea is patented, they would not touch your idea. Ndokuti idea yo usunga, you will look for another financier. Okay? And then you also sign what they call a non-disclosure agreement. So nsezo ndizoti mutatipeza tikhoza kukutangatani nazo. Non-disclosure agreement ndokuti zimene mwapangira mwauza iwo asazitenge ndikukaulutsaso kukamuuza munthu wina. That way you are protecting yourself. So partnerships, know the person you're dealing with. Make sure you've patented your idea and make sure that they've signed an NDA agreement. Okay? Panali la chitatu, maticha? Kutolera ngongole. Tipange za uzimu. Pempherani muona kuti mukapanga. Koma maboksheni ayete. Titsekere. Atsogoleri titseke. There's one more question. There's one more question. Oh, there, okay. Yeah. I believe that a business idea is really Mwana a good, wanga? yes. Ah. A business idea is really a good idea. So now, I had a question. Kunoku ku Malawi, most people depend on us. Our children, of course our children, yes, but we have relatives and other things that also we are looking onto. So, Extended family. so now I had a question to say, you have a business, yodi ufuna ikwele and igule, and you want it established. And you should see it in 5 years or 10 years how it's going to grow. Komano, is it wrong to be kind of like stingy, to say muntu abwera kuda umutandize, but you are trying to build on your business, yorufuna ikwele, and kumara kunoku kuti anthu zauza zoti ndilibe ndrama. They see you have a good car, mwina you have whatever it is, but when you tell them I don't have money, it's very hard for them to understand. So as a Christian, is it wrong, who should be kind? Is it wrong to say no and to be like, you want to see something building up? Because I think you mentioned a point to say, when you're venturing into a business, you really need to be consistent on it. So I really wanted to ask that. For some of us are minors, so tikama kakuti tukaniza mona ngati madama mwanu jani. So yeah. Pepa mwanawe, mwana wanga. I think the main thing ndi chatinanena kuti, please let's write down everything. Tinadai, right? Write down everything. Akazanga at some point I made a habit yo kuoneka kuti sinasiye moma ona tsima receipt zija zimakhala pa bedside zija nangozolowera. Ntaina, every receipt that I had, I would give to her and she would capture. The capturing imena mapangayo, kukatamweza matuonetsa, kunena kuti on entertainment, kaya kukaja auti, kaya kutani, on entertainment mwakuti. Za magroceries mwakuti, za chakuti mwakuti, za chakuti mwakuti. Ndeto kasuti mazafika kuti, okay, ndikuyamba nokuona kuti kanyambitidwe kakuvuta ete, ndikuyamba nokupanga control kanyambitidwe. Kaza charity, all of that was captured. The money, chachikumi, if you have money left chachikumi, is it your money? No, okay. Yuli ndindrama za ma offerings. You can say it's your money, but if you give that one away, it's a good thing, isn't it? Yeah?
ma offerings akuchalichi koma usaiwala. Ukaja za investment, that's a choice. You either invest or you don't invest. Zama savings, you either save or you don't, but you know the consequences. If you don't invest, ndokuto kuende chambuyo. If you don't save, emergency yafika, usafala. Yeah? So those decisions you need to make, but the first point is write all your budget down. Muzirembe zonse, and then you can, muntuna kama kupempa, you know exactly where you can get the money from. Especially after mutatenga ma principles awawa, ameneta kampirana masana. I hope that helps. Ngati sisi kuthandiza tikambirana kwa nyumba. Tadala Chokhotho yo, mwana wake. Chabwino mpingo, pamenepo ndi pa mapeto penipeni pa program yathu masanano. Nthawi imene tinali nayo yapitirira, komano potsekera penipeni, ndiyitana Elda Matunga, ndiye kuti ndi amene alankhule, malo mwa atsogoleri a stewardship, komanso a sponsor ku stewardship. Yesu alikuitana iwe lelo lomwe, bwanji unasochelela iwe kutali kutaliko. Yesu alikuitana iwe lelo lomwe, bwanji unasochelela iwe kutali kutaliko. Aitana lelo lomwe, aitana lelo lomwe. Yesu alikuitana iwe, itana iwe sopano. Aitana lelo lomwe, aitana lelo lomwe. Yesu alikuitana iwe, itana iwe sopano. Yesu alikudandaulira lelo lomwe, tulakatundu wako pa iye, ndipo sadza kukana. Yesu alikudandaulira lelo lomwe, tulakatundu wako pa iye, ndipo sadza kukana. Aitana lelo lomwe, aitana lelo lomwe. Yesu alikuitana iwe, itana iwe sopano. Aitana lelo lomwe, aitana lelo lomwe. Yesu alikuitana iwe, itana iwe sopano.